هی سلام برابر، چطورید؟ من الکسام و خیلی خوش اومدید به داستان آلن ویک 2. آلن ویک 1 بهترین بازی عمرم بود. یعنی اگه چاقو بزنم بیخ گوش من بگن آقا تو باید یه بازی انتخاب کنی به عنوان بهترین بازی عمرت، من میگم آلن ویک. خودتون آماده کنید برید یه سری حله حوله، یه چایی بریزید واسه خودتون، یه چهار تا حله حوله بیارید که قراره با هم دیگه یه بازی خیلی جذاب و به احتمال زیاد با هم دیگه بریم. حالا چرا میگم به احتمال زیاد؟ داخل گیم پلی بیشتر با هم دیگه راجع به اینکه چرا ممکنه آلن ویک 2 به اون خوبی که انتظارشو داریم نباشه. البته فعلا بازی نکنیم، حالا نمیدونیم. اما اگه بخوام یه توضیح کوتاه بدم تا بری یه شاش بزنی و یعنی منظورم که یه دستشویی برید و یه حله حوله‌ای بیاری و اینا. آلن ویک کیه؟ آلن ویک نویسنده بوده که تو نیویورک زندگی میکرده، یه همسری میگیره، یه سری سری‌های مختلف نوشته بوده. یکی از سری‌های نوشته‌هاش سری داستان‌های ترسناک نایت اسپرینگ بوده. اما الان دچار یه سری بیماری‌های افسردگی میشه. به خاطر افسردگیش به همراه زنش سفر میکنه به برایت فالز. توی برایت فالز اونجا متوجه یه سری اتفاقات عجیب غریب میشه، یه سری بلا سرش میاد و زنش گم میشه. بعد از یه مدت متوجه میشیم که یه نیروی تاریکی داخل اون دریاچه هست که از قلم افراد استفاده میکنه و اونها رو به حقیقت میپیوندونه. اما این نیروی تاریکی قدرت زیادی داره. اون افرادی که هنرمند هستن، نویسنده هستن یا شاعرن رو میگیره و مجبورشون میکنه اون چیزی رو بنویسن که خود دریاچه و اون نیروی تاریک دریاچه میخواد. این اتفاق چندین سال قبلش هم یه بار اتفاق افتاده بود. بله، نیروی تاریکی دوستان. این اتفاق چندین سال پیش هم اتفاق افتاده بود. توماس زین و همسرش هم این بلا سرشون اومده بود. در نهایت آلن با این نیروی تاریکی تا جایی که بتونه مبارزه میکنه، اما برای اینکه بتونه زنشو از اون دریاچه تاریک نجات بده، خودشو وارد اون دریاچه میکنه. یه سری دچار یه سری توهمات و کابوسا میشه که ما تو آلن ویک امریکن نایتمرز داشتیم، اما به هر حال نمیتونه از اونجا خارج بشه. اگر میخواید بیشتر اطلاعات کسب کنید راجع به داستان بازی آلن ویک، میتونید برید یوتیوب سرچ کنید بدون معطلی این شما و این آلن ویک 2. ما نرمال بازی میکنیم. فراموش نکنید که لایک کنید، یادت نره. هی دوست دارم ویدیو رو لایک کنی، کامنت بذارید، دست در نکنه. ممنون. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. این آلنه خودشه. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. صدای خود آلن ویک بود. احتمالاً یکی از متنای دیگه‌ای که داره مینویسه. کی بود این حرف زد؟ لاست ایتس دارک. چقدر ناهل لخته. I need what? Show me. او گیم شروع شد. آقای کونش لخته. بله بالا نگاه کنیم. آقا شروع شد بازی. چقدر تاریکه. صورتتو ببینم. اوکی. یه سری صحبت ها کرد. به نظر من آلن داره. من اینجام. نمیتونه صحبت کنه، خیلی صداش کمه. نکنه منو نمیبینن. او صدا چیه؟ صدا توهمه چیه؟
خیلی تاریکه، خیلی تاریکه. آی اوه مای این نورم هم نمیذاره ببینم واقعا. امیدوارم که صدا اوکی باشه. ادیتور صدای ویدیو رو کم نکن، صدای گیم سعی کن بلند باشه چون خیلی ویسپرای زیادی داره میشه. چیزایی میگن اوه چی بود؟ اینا چیه؟ بابا مگه کال آف دیوتیه؟ آجی هیچ وقت فکرش نمی‌کردم یه بازی ترسناک ببینم جامپ اسکیرش منو یاد کال آف دیوتی بندازه. هالووین ایونت هالووین کال آف دیوتیه. چست وا کردیم؟ چی شد؟ You can sprint by toggling shift. تاگله؟ اوکی. واو. خیلی دوستم راجع به بازی صحبت کنم. نمیدونم الان چه اتفاقی قرار بیفته. داره نزدیک میشه یارو. رفت. خب اینا هیولا بودن که من مگه الان خودم هیولا نیستم؟ من الان خودم دارک نیستم مگه؟ دارکنس نیستم واسه اینکه. پس چجوری اونو من ندیدن؟ یا دیدن بیخیالم شدن؟ وای صدای این هیولا ها داره میاد. به به یه تپه گوشت نور اونجاست حاجی. طبق داستان آلمه که به سمت نور بریم. برو به سمت نور. نمیشه اون ولی دار این منم نور هست. اوه اینا بدن ولی نور روشون کاری نمیکنه. به شما هم که اینجایی. مردم. اوکی. دو نفر دیگه هم اونجا بودن که فرار کردن اونا یا چی شد؟ گفت باید تموم کنیم کارو. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Logan Oh my Paul? God, Mom, it's not your fault. Logan? People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's Night Springs! so good. Oh my god! No Night Springs هم نگاه میکنن. حاجی همون I'll برنامه let you get back to the Night show. Springs You همون were برنامه supposed یه to که wait and آلن watch خودش with me. نوشته. I love you both. چی گفت؟ This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. خود سمله که سمله چمیه حاجی.
Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. داداش. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. یه خط I'm دیگه هست. glad you're on this case with me, Anderson. اولیش It's نبوده. right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. سم لیک کلی مورفی خودش هم بازی کرده. سم لیک نویسنده Here we are. Called دایرکت با کارگردان هم کرده. Time to get to work. چرا من این ماشین رو دوست دارم. البته اسم مدلش رو نمیدونم، فکر نکنم اینم دقیقش باشه، ولی این یه ماشین خاصیه. امپرور اسمش چیه؟ A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. این ماشینه. واو چی این اسکرین پلی میگن؟ چی میگن؟ چقدر خفنه. That's cool. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. واو خیلی قشنگه. I should take a look at that map. Mind Place, Calderon, Goals, get to the crime scene, find the deputies. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Yes, shut the fuck up. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Oh, okay. I'm in charge. Saga Anderson. I'll be leading this case. Man lead the case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. I see. Is it dumb? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. چقدر یارو زر میزنه. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know. Okay. قلبش دیگه. قلبشه. اوکی. قلبش بیرونه. کسی شاهد بوده؟ Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were اون دو doing نفر که sneaking فرار around the کردن. woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? راجب کی داره حرف But don't میزنه؟ worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Let's take a look at the body. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. تورنتن به نظر اتفاقا من به نظرم اون آدم تورنتن که پشت بیسیمه آدم باهوشی میاد. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. گفت این اطراف بسته شده همه چی. چی؟ You can access the case board inside the mind place. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Okay. The facts are on the board.
اینجا تو ذهنشه. اینجا رو تو ذهنش درست کرده که مثلا پرونده ها رو حل کنه. چه کار Everything we جالبی. know about the previous murders. آها اینا قتلایی Worth که taking another look. اینا قتلایی که اینجا اتفاق افتاده. 3 تا قتل مثل این که اینجا اتفاق افتاده. The Cauldron Lake. The case board is mental technique that allows Saga to analyze clues and progress investigation. Okay. Okay, boom, 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 boom. Wow. A series of murders have occurred written down a very Why did you get here? اوکی میگه چندین تا قتل اینجا تو کالدران اتفاق افتاده. پیدا کردن ارتباطشون باعث میشه که ما این مسئله رو حل کنیم. مشکل با چیه؟ خب you are now free. I'm not free. I have to press escape. Okay. Victims. قربانیان. All victims reported missing in 2010. No other commonalities. میگه تمام قربانیان در سال 2010. آقا خیلی جالبه. خیلی جالبه. این الان 2010 زمانیه که بازی ریلیز شده. یعنی دقیقاً اون تایم انگار اصلا زمان تو دنیای با تو دنیای واقعی پیش رفته. خیلی این چیز پشمیزوریه. میگه تنها نقطه مشترکشون همین بوده. دیگه نقطه مشترکی ندارن. تد لین دندون پزشک، زخم چاقو، بلاتینگ، بروزینگ، کبودی و شکستگی روی مچ دستش. وندی دیویس معلم بدنش کبود شده، زخم بزرگی رو قفس سینه‌اش بوده. پرسی ولفی صاحب مغازه بوده، کبودی داشته، قلبشو در آوردن، تتوهای عجیب غریبی هم روش مثل که زدن. متدهایی که به قتل رسوندن. Slight difference in murders. Bloating only commonly in bodies but not cause of death. Chest trauma. Exposed to water. Exposed. Bruising on the wrist and legs. Deep gash into the chest. Heart missing. All bodies experienced bloating. bloating منظورش این چون توی هوای آزاد بوده اینجا هم رطوبت بالاست یعنی باد کردن بعد از جنازه‌شون. اینه بله. نقطه مشترکشون همینا بوده. کیلر پروفایل پست مورتم تاتوینگ آف دی بادی. بعد از اینکه به قتل رسوندن اینا رو تتو کردن، کارهایی که قاتلا انجام میدادن. قاتل هیچ دیسکرنبل نمیدونم چی میشه، معنیشو تو بنویسید تو کامنت ها. هیچ نقطه مشترکی نداشتن تو انتخاب مقتولشون. همشون هم مثل حیوان قلب اینا رو شکافتن. That's fucking it. Should I go back? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. میمیرن. معمولا Real میمیرن. funny, Anderson. پلیسایی که میگن این پرونده آخرمه، تو پرونده آخرشون معمولا میمیرن. خب اینا خیلی متنای زیادیه. من تایتلا رو میخونم، تایتلاش فکر میکنم بنز کافی باشه. Chaos at the Cauldron Lake. هرج و مرج در کالدران لیک. Does a hike a day keep depression away? آیا پیاده روی، آیا کوهنوردی هر روز افسردگی دور نگه می‌داره، دور میکنه؟ Bright Files own virtual baking champ. برنده چمپیونشیپی آشپزی مجازی شده. I don't fucking really care. Missing Doberman found on the trail. دوبرمن یارو گم شده. یه نکته اینجا وجود داره. این وقایع ما الان تو کالدران لیک هستیم دوستان. آلن ویک یه منطقه نزدیک به کالدران لیک بوده. در حقیقت توی برایت فالز بوده. اما اون لیک، اون دریاچه‌ای که مد نظر ماست، همون کالدران لیک بوده. صرفا ما این طرف دریاچه ایم، سمت غربی دریاچه ایم الان. که اینجا هم احتمالا یه شهری باید باشه دیگه. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. قشنگ یاد آلن ویک یک افتادیم. بله پله‌های شکسته. میرور پیک. بله این سکانس، این احتمالاً
احتمالاً زاویه خیلی خفنی بوده، دیدی به این کوه. خیلی بازی یهویی شروع شد. تو آلن ویک 1 اینجوری نبود. یکی از نقاط جذاب آلن ویک 1 Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. Too much sky? Bro, it's beautiful. What the fuck do you mean? من اینجا چی کار میکنم؟ خیلی کونم میخواره. مثل اینکه یه مسیر اینجاست. آقا ما بازی رو حل کردیم. پازل رو حل کردیم. پازل سالو. بیلداپ آلن ویک 1 خیلی قشنگ بود. یعنی کاملا همه چی طبیعیه. حتی تا وسطای بازی دهکده خیلی طبیعی بود. مردم تو زندگی عادی داشتن. مورتار فالز اسم این آبشاره. حتی تا آخر بازی Kid's lunchbox? Kids lunch? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. که الکس کیسی یه نکته خیلی جالبی، الکس کیسی هم که الان همکار ماست که الان با ما اومده، یکی از شخصیت‌هاییه که آلن ویک تو داستاناش می‌نوشته به عنوان کارگاه اگه اشتباه نکنم. قبل از اینکه من بازیو بکنم یه ویدیو تو آی جی ان من نگاه کردم که خود سم لیک میاد راجع به آلن ویک 1 یه ریکپ توضیح میده. اگر خواستید حتما میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. من از این فریم can be used to upgrade weapons in the mind place. حاجی یه چی پیدا کردم میتونم گانم آپگرید کنم. آقا گان ندارم من الان. 18 تا 12 تا دفترچه باید پیدا، کاغذ پاره باید پیدا، 2 تا بیشتر ندارم. هشمام آیتم خفن پیدا کردیم اینجا. آیتم آپگرید بکن. فکر کنم بهتر برگردیم. آره این شخصیت The One Piece. Not a bad place to get murdered. یعنی Getting چی؟ back to nature is your thing. Damn. اتفاقا بدترین جا به قتل به قتل رسیدنه. I like the rain. The only thing around here that feels like home. تو You think اونوری the میری local من law had the میرم. sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. How much clearer can I make it, Mulligan? چرا از این ور اومدم من؟ I'll be back in a second. Roger. من اومدم. Deputy Thornton, I take it. That's me. Yeah, At what's your supposed to service, be Simone? ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. آقا این مغازه اینجا بوده که بسته شده. جنرال استور کالدران لیک. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psychics. It's with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Yeah, they are real. Let's just see this body, shall we? فلش لایت. چرا خوب روشن نمیشه بابا؟ فلش لایت گرفتم دستم ولی روشن نمیشه. Wow. Okay. This is the crime scene. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? تارپ پلاستیک واسه چی می‌خواد؟ بارون Step می‌خواد. 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. بدن رو Ritualistic. میز گذاشتن. خیلی حالت مراسم طوری اینو گذاشتن. You unlocked your first key image. You can place it on the caseboard inside the fireplace. Okay. What? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? I think not. یه پرونده جدید. Consistent with pre-murders. آیا با قتل قبلی مرتبطه؟ Continue. When a key image is placed, it will prompt a new question. آها میگه وقتی یه عکس جدیدی وارد میشه با خودش سوالات جدیدی رو میاره.
دمشقی هم چه باحال. Objects are viewable at the caseboard in your goals. ابجکتیوامون تو همون اهدافمون میتونیم ببینیم. You can collect clues from the body. Okay. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. دستاش زخم شده به خاطر کبود شده به خاطر این بندا. The killer left the heart right next to the body. قاتل قلبو کنار بدن قرار داده. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. قفل سینه‌شو باز کردن دیگه. خب let's newly discover. بذار میذاره همینجا نمیشه خدا. بگه حالش بد شد. آقا چی شده؟ کجای کار غلط؟ آها بر روی سوالمون بندازم. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. شبیه به But this قتل time the قبلیه heart and the همه straps چی. were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. تفاوتش این بوده که قلبو که در آوردن همونجا گذاشتن مونده و دستبندا هم هنوز هستش که باش دستو بستن. خب همینجوری که ما پیش رفتیم ما به این سوالا یه سری جواب دادیم ولی یه سری سوالای دیگه برامون پیش اومده. حالا گل بعدیمون چیه؟ تحقیق روی جرم، بیشتر راجع به چیز بدونیم قربانیان و بیشتر راجع به قاتل بفهمیم. بله خسته نباش. چه سوالای کلیدی. victim the victim the killer let's get out of here cases. اینجا کیس همونه. برمیگرد. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the نکنه victim این is? رفیق آلن ویک بوده. His name is توپله. Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him. نایتینگل آجی نایتینگل همون FBI بود که Robert Nightingale? 13 ساله پیش اومده بود آلن ویکو بگیره. اون اسکوله تو زندان اومد ما رو دستگیر میکرد به هر قیمتی میخواست ما رو بگیره. وای Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead. Wait a minute. I know. چقدر توپل شده. Large amount of blood on the table. خیلی خون ریخته اینجا. The victim died here. همینجا مرده قربانی. بله اینم نکته مهمی. So you knew our پس victim. میشناختی. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Oh my god. What happened after he got fired? So he's been missing. اخراج شده بوده؟ اخراج نشده بود که آخرین بار اونجا بود. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. احتمالا بعد از اینکه نتونسته ما رو چون Nightingale یادم went نمیاد. missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. میگه بابا این دیگه نمیخواد فراموش کنه. این دیگه میخواد به یاد بیاره. این 13 سال غیب بوده. احتمالاً بعد از اینکه نتونسته ما رو دستگیر کنه اونجا اخراج شده. دیوونه شده. دیده وقایع و دیوونه شده اخراج شده. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. قاتلا بودن شاید. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? ترایپاد دوربینه، وبکم دوربینه. خب بله این به این میگن گذر زمان. اگه مثلا 10 سال همین 13 سال پیش بود چیزی که اینجا افتاده بود ترایپاد نبود. احتمالا مثلا چوب ماهیگیری بود. ولی خب بله پیشرفت کرده دنیا و الان چیزی که پیدا بشه ترایپاده. Multiple people were here. Multiple killers? I think that's everything. That's For everything? now at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Was he killed here or brought here after? نه اینجا مرده. For display. گفتیم دیگه اینجا خیلی خونریزی کرده. احتمالا اینجا مرده. چیا داریم؟ For later. Thornton victim is Robert Nightingale. Last seen Bright Falls 13 سال پیش.
ویکتیم به ویکتیم وصل میشه. هیچ کس از این آدم خبری نداشته 13 سال پیش. چرا سورفیس بین چند نفر آدم اینجا بوده؟ این ربط داره به کیلر. من احتمال میدم اون آبجوها و اونا احتمالا واسه بقیه اون 2 نفر دیگه بوده. واسه همین ترایپادشون هم افتاده. ex-FBI came to Bright Falls 13 years ago. خیلی خوب. مقتول مشخص شد کیه پس؟ 3 تا سرنخ داریم. یعنی 3 تا سرنخ داریم. این یک پرونده دیگه است. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. اینم یه پرونده جدیده. الکس کیسی. Bright Falls area Cauldron Lake area. این پرونده خیلی داشاقی ها. نگاه کن تا چجا رفت. این یکی پرونده فکر کنم پرونده اصلیه. پرونده الکس کیسی. اسم این یارو هم مگه الکس کیسی نیست؟ یه خوردم گیج نمیشم همینه. اسمش شبیه همه این یاروه الکس کیسی، اینی که لانچ باکسش رو بده کردیم. و یه الکس کیسی هم داریم که آلن ویک تو داستانهای ترسناکش مینوشته. اوکی so what's the goal now؟ بیشتر بر راجع به قاتل بفهمیم. این اطراف باید سر نخ پیدا کنیم. مثلا بازی قشنگ کاراگاهی شده. البته شاید به نظر بیاد یه خورده ساده است. البته خوبه که ساده است، ولی خب به عنوان مأموریت اول باید هم ساده باشه. این چیه؟ A creepy twig sculpture. علامت‌های چوبی. Wonder what's inside. 2 تا مثلث I should take a look around for a way to open this thing. منو یاد چیز انداخت. فیلمه چی بود؟ سریانه کارگاهیه. بابا چی بود اسم؟ وای خدا اسم فیلمه چی بود؟ ترو دتکتیو. وای منو یاد ترو دتکتیو بندازه. گیج شدی؟ این قدم‌ها رو دنبال کن. دستاتو بشور. یه مرغ از یخچال بردار و یه چرت بزن. خب بله دستاتو بشور. اینه بله. چه مثلث این همش؟ I don't know. اوکی. به این مثلث ربط داره حاجی. به این چوبا ربط داره. 2 تا چوب رفته تو هم. اوکی. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. منتظر بمون. من یه دقیقه اینو ببینم. این چوبه به این ربط داره دیگه. به قاتل ربط داره. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. چند تا قاتل بوده. بله. این چوبه که اینجا نشون میده که قاتل تعدادشون زیاد بوده. وقت داشتن چیز نیست سرهم کردن. Tripod found. از قبل طراحی شده بوده این قتل یا خودجوش بوده؟ به نظر میاد که از قبل طراحی شده بوده. آره برنامه‌شون بوده. They were waiting for him. But why Nightingale? حالا چرا نایتینگل؟ He's been missing for 13 years. 13 سال که این گم شده بوده. Why here? Why now? چرا اینجا؟ چرا الان؟ سوالات بعدی پیش میاد. Oh my god. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Mind of the true detective. Profiling. You can use profiling inside Saga's mind place to get inside the heads of suspects and victims. اینجا میتونیم بریم داخل ذهن قاتل یا مقتول. بریم داخلش. فرد گم شده یا قتل مراسم قتل. Nightingale was chosen as the victim. Why? Find the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something.
بله کاملا درست. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. It's an ocean. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Yeah. مقتول از کجا اومده بوده؟ از دریاچه کالدران اومده بوده بیرون. I can feel that Nightingale came from the lake, but why now? After 13 years? Where has been? بعد از 13 سال چرا؟ The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Dude, let's... This way, علامت. Right. چقدر نور چرا قوهش ضعیفه. اینجا رو ما نگردیم داداش. چیزی نیست، خبری نیست اینجا. حاجی علامت رو دیواره. دستاتو بشور. دستامو نکنه باید بشورم. هموم کنم. قضیه این چیه؟ قضیه این چی؟ علامت ها همش رو در دیواره. Let this be warning to you, fellow trespasser. They say the lake is a caldera. Something formed by an erupting volcano or the sinkholes. It leaves its wake. But what if that's not true? What if it's something else? Something less natural and much more man-made. Intentional. اوه میگه این دریاچه شاید اصلا چیز طبیعی نیست. شاید اصلا این دریاچه بخواد با نمیدونم آتش فشار به وجود نیومده. شاید دستسازه. I say the lake's not formed. It's designed. And it has a purpose. من میگم این دریاچه خود به خود ساخته نشده. طراحی شده و هدفی داره. The lake is a hiding place. Beneath the calm surface lies a secret machinery ready to be activated at the press of a button. زیر این سطح آرام و یک دم و دستگاهی اون پایین خوابیده که آماده است که فعال بشه. And the people with the button they are in the back. و مردمی که and with the button they are in the big house by the lake preparing. I know it. و مردمی که اون دکمه رو دارن توی خونه ای هن که توی دریاچه است و دارن آماده میشن. من اینو میدونم. اولین نقاشی Waterline real caldera is made from a volcano. Second drawing Waterline engineered the structure strange machines. دو تا نقاشی رو داره توضیح میده. میگه یکیش طبیعی ساخته شده توضیحاتیش که داره میده از به خاطر آتش فشان ایناست. این یکی ولی طراحی شده است مثل این ماشین فلان. اوکی. آجی این علامت ها چیه ربط اون باکسه داره؟ What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the a triangle. I don't get it. Yes, you do. Does it work? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. یه گاز بگیر ازت. آقا این علامت ها چی میگه؟ Shit, sorry. Okay. یه بار اینا رو بخونم. آها با فکر کنم باید یوز کنم. علامت ها رو باید چیز کنم. علامت هاشو بخونم بیا بزنم. واش هندز تیک چیکن تیک نپ. خب اول واش هندز و علامت هاشو ببینم. اصلا قرار نیست یوز کنیم. واش هندز دستشویی اینجا بود. چقدر نور زیاده. 3 تا فلش تو هم دیگه. اونجا پهلو به پهلو، اونجا رو برو. اینجا هم پشت به پشت.
چه در قشنگی باشه حاجی. اتمسفری خورده دل استواسیه ولی خب اینجوری تو هم مگه دیگه. آره دیگه. بعد اینجوری تو هم و بعد اینجوری. یس. چی توشه؟ Don't take anything if you aren't one of the trees. چیزی بر ندار اگر جزو درخت ها نیستی. احتمالا منظورش trees. آیتم گوله داد بهمون. کالت تیریه. گفت تیری کالت. Okay, we got this. Anderson? This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. آره These خیلی are بزرگ. creeps. Yeah, just one You second. need to get out more. A witch with no heart. یه جادوگر که قلب Strange نداره. echo of owl murder. حاجی این زنه چیز زنه توماس زینه ها. اسمش چی بود؟ Which is Laddle. There is no mystery in Cauldron Lake being named after its cauldron shape. And yet حاجی نکنه این که قلب اینا رو در میارن. این آلن ویک پشت این داستانه. فاز برداشته حالا همه هر کی هم میکشه چون آلن ویک الان تو اون تاریکیه گیر افتاده. آلن ویک داره اینا رو کنترل میکنه. اما به صورت بد داره کنترل میکنه دیگه. چون نیروی تاریکی بهش غلبه کرده. داره قلب همه رو حالا در میاره. چون توماس زین قلب زنشو در آورده بود. اینجا چیه؟ این چیه؟ Tracks. رد پای چی؟ پای Nightingales? خالی؟ نایتینگلز؟ They come out from under the boulder. It makes no sense. از زیر سنگ اومدن. There's a piece of paper on the ground. Can I read it? Oh, yes. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Oh, مثل یه نوشت داستانه. آلن ویک. It's for us. برای ماست؟ The text is about us. تکست راجع به ماست. حاجی نوشته های آلن The victim is ویکه. one of their own. Oh. FBI Special Agent Robert Nightingale. یکی از And then there قربانیان was the page they found. The نایتینگل. first step down into terrifying depths. اوه همین شرایط خودشون. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Oh my god. داستان خودشو دارن میخونن که قرار چه Someone's been اتفاق watching us. چه اتفاق براشون میفته. Game with us. Oh my god. Again. This is Miss right up Allen my Wiki, alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, یکی or قراره the killers بیاد. left it for us. یکی قراره بیاد بهم آسیب بزنه. باید بزنیمش. I should profile Nightingale about this page. Okay, let's profile this shit. Oh my god. I cannot hazm this. I cannot hazm this. یه نکته خیلی جالب اونجایی که چند دقیقه پیش I think he came from the lake, فکر کنم از جزیره but اومده his tracks make no sense. ولی رد پاش معنی نمیده. یه در چند از پیش گفتش که فکر کنم قشنگ همه چی رو حد زد دیگه. دختره گفتش که آره اینا عجله داشتن، زیاد بودن و عجله داشتن. از کجا گفت عجله داشتن؟ چند نفر دیگه دیده بودنش. البته خب مردم اومدن تو خونه اون 2 نفر برگشتن و گزارش دادن، ولی از اونجایی که این دستاش باز نشده بود و
چون که تو قتل قبلی دستا رو باز کرده بودن قبل از ترک کردن، دیگه مشخص بود که واقعا تو عجله بودن، تعدادشون زیاد بوده، تمام همه چیز رو مدارکه. یعنی چیز دیگه اینجا هست. So the killer is watching us? Game on. پس قاتل داره ما رو نگاه میکنه. نه عزیزم، قاتل نگاه نمیکنه. آلن ویک داره مینویسه داستان، تو آلن ویک داره مینویسه، تو دریاچه است داره مینویسه همچنان. یعنی نوشته the page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. الان یارو گفت به زبون آورد و الان این داره میگه خب من باید بفهمم، ولی از کجا فهمیدی؟ حالا حرفه رو که نشیده بود، حرفه رو که نمیشنوی. Nightingale has something hidden inside of him. چجوری از کجا فهمیدی؟ این صدا رو شنیدی؟ Time to properly examine the body. See what I can find inside. وقتش که درست بگردمش. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. میشه یه بار دیگه بدن رو همینجا ببینم یا ببریمش چیز؟ نه باید ببریمش سردخونه و کالبد شکافی. سیو اتوماتیک داره. خب من یه لحظه پاز میکنم دوباره استارت میکنم. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thank you so much. چقدر او میکنه. او. Thanks. مایکل جکسونی مگه؟ Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the Bookers. وقتشه که با اینا صحبت کنیم. I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Use the key? Oh my god. نمیدونم چه یه قلقلک شدم. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. دلم میخواد دهکده رو ببینم واقعا. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. قشنگترین بخش آلن ویک یک همون دهکدهش بود. یه حسی به دست میداد که انگار دوست داری دهکده رو نجات بدی واقعا. اون پیرمردا، اون مردم، اون یارو که تو رادیو بود. Take your time. اومدیم یه چهار تا چیز دیگه هم اینجا پیدا کردیم. یه لانچ باکس دیگه. Who's leaving these out here? We are all in this together, hero. Have a heroic day. جایزه برامون گذاشته. انگار یکی واسه ما داره جایزه میذاره. انگار یه بچه‌ای داره واسه ما جایزه ها رو میذاره. اون رادیو استیشن، اون پیرمردا، اون رفیق توپلمون، اون پلیس زنه. Can't fit the clues all together yet. اون دختره تو کافیه، کافی شاپه. Tripod. Tracks leading to a dead end. A tripod.
For a camera? نه ترایپاد واسه عمت. Snuff film? Maybe. شاید. And why take out his heart just to throw it away? To stuff. به هر حال اینا کالتن دیگه. استاف چی شدی؟ نگو. بیا بالا. بیا از باش ایوه. خب گیر نکرد که گیر بکنه. خدا رو شکر. خب ما با همین حالا راضییم. باش حالا اشکال نداره. راضییم. اوکیه. بدش نیست. تو فکر اینم ما اگه از این شورتکات بر نمیگشتیم چه اتفاقی میافتاد؟ حالا این الان شورتکات بود ما این همه راه اومدیم. پریدیم با این دیگه. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. امیدوارم این بازی هم همینطوری باشه. یعنی مثل آلن ویک 1 باشه، روند وحشتناک شدن بازی خیلی کند باشه و این نابود شدن دنیاه. I've never seen killers reach out so directly الو صدا چرا قطع میشه؟ Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. نویسش به باگ I خورد. wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. لودینگ بازی بود زد زیرمیز ترکون. حالا که Need to not a swing big by the deal. lodge to get anything from the field office? وای دکده I'll چقدر fuck it anyway. گرافیکش خوبه. I want to walk to the diner, get a feel for the town. آقا باید ماشین درایوینگ داشته باشه بازی ها. آلن ویک 1 درایوینگ داشت. این بازی باید درایوینگ داشته باشه وگرنه ناراضی میشم. یکی از نکته‌های عجوبه بازی او گرافیکو ببین. این بود که درایوینگ هم داشت. مثلا لازم نبود یه بازی ترسناک ولی داشت. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Oh my god. من میخوام ماشین رو برونم و گفته باشم به هر حال. به شهر دکده آروم، دکده عادی. یه خانوم میان سال که دامن و کلا کپ گذاشته. خیلی عادی. و این دو نفر دارن برای کی تبلیغ میکنن؟ ای چارلی بده بیاد یه کافی محمد جانی به ما بده. چه دهکده عجیبیه. چی شد؟ این که مثل جی تی ای رندوم آدم راه نمیرن. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. نه بابا. Washington's finest. به خوبی واشنگتن نباید باشه ولی خب Nice to meet you, Sheriff. یخ نکرده؟ You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. I was told من شنیدم که شاهد Your بوده. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Okay. چک بکن من برم با اینا صحبت کنم. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. این دو نفرن؟ Many people besides the known victims go missing. Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. چرا اینجا شلوغه؟ Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. به خونه‌های سکسیه. این دو نفرن؟ Yes. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed.
So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? چرا شما تو کالدرون لیک بودید؟ What were you doing at Cauldron Lake last night? اونجا چیکار میکردی؟ I'm a writer. نویسنده True است. crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. اوکی chill out. چه موومنت های صورتشون خوبه. میگه من نویسنده هستم و اومده بودیم تحقیق بکنیم چه بلایی سر آلن ویک اومده. چیه کیک قرمه سبزیه؟ نگاه یه زوم بکن ادیتور عزیز، اون لوبیاش معلومه. بله. به من بگو ببینم اونجا چی دیدید؟ So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. اوکی. ماسکای آهو میزدن اینا و خیلی جالبه. اگه توجه کرده باشید اول بازی ما از دریاچه اومدیم بیرون احساس میکردیم این صحبتایی که یارو داره میکنه خیلی آرومه و اصلا در نمیاد صداش، ولی اینا میگن داشته داد بیداد میکرده. چرا فکر میکنید اون یه فرقه بوده اونا؟ What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Cult of the tree. And then we found out. دلم میخواد. چی شد؟ The whole thing was. یه چیزی نمیخواست بگه. بگو ببینم. منم یه حالی به حالی شدم، یه احساساتی بهم دست داد. باید بریم تو ذهن اینا. الان وقتشه بریم تو ذهن اینا. The cult of the tree, Cauldron Lake. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. Oh, fence. They say the rider fell in the lake. Okay. Private party. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. Yes. They were telling the truth. درسته. اینا راجع به دریاچه درست میگن. دور دریاچه رو حصار کشیدن از زمانی که نویسنده آلن ویک توی دریاچه گم شده بوده. و اینا هم چون نویسنده بودن برای کتاب این یا خانومه یا آقای تمی می‌خواستن برای اونجا دروغ نگفتن. اما راجع به Cult of the Tree. The Cult of the Tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. Oh. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. یه چیزی پیدا کرده. A necklace belonging to one of the cultists. دختره یه چیزی به همون که گفت شیشی چی نگو، یه گردنبنده که دختره پیدا کرده بوده و نگه داشته. فکر کنم شما یه چیزی پیدا کردید. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. ما بدی جزء مدارکه. Told you not to keep that thing, Timmy. همراه آوردی. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. خانم. I would even dream of missing dear friends. Oh God. Saga! منو Saga میشناسی؟ Anderson. As I live and breathe. بابا چرا همه I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. چی شده برای دختر من اگه؟ How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. What? It's me, silly. Rose. هم کلاسیش بودی You know me. Rose? I don't think I do. Who are And you? what horrible thing happened to my baby girl?
She died? drowned. غرق شده. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? کجا میدونی من دختر دارم؟ Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. اسکول میگه تو داری خاطرات وحشتناکی که فراموشی You're میدی. mistaking me for someone else. If you say so. آخه اولاغ اگرم داره فراموش میکنه تو نباید اینجوری بیای باهاش صحبت بکنی که. Oh my god. Oh my god. من دختر دارم اما دخترم هنوز نمرده. Holy shit. این زنه چی گفت؟ هی میشه صحبت کنیم؟ ما دقیقا چجوری همدیگر میشناسیم؟ So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. ما همه اینجا دارم دیگر It's been a میشناسیم. while, but I never forget a face. بابا بنال دیگه. Guess I just have one of those faces. نه میگه ما اینجا میشناسیم همدیگه رو. ما اینجا مگه میشه فراموش کنیم؟ خب کی دقیقا کجا چه ساعتی چه روزی منو دیدی؟ نگفت بازم نگفت. حالا باید بپرسم ازش این اطراف چیز عجیب غریبی دیدی؟ Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Oh. Practically everyone will be wearing one. Good to know. این ماسکا رو واسه جشن خود دهکده میپوشن. ببینم کسی حرف دیگه ای نداره. حالا شما از روسیه اومدید. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. چرا نگفتید به پلیس که چی دیدی؟ A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Alright, that's cool. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. FBI. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. What? It's best not to take it personally. علامته دوتا مثلث اون ته رو دیواره. میگه روز عادتشه استعداد خاصی تو ببخشید سوسچر گفتن داره. کوسچر گفتن داره. خیلی رفت رو مخم. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. یکاش سرعت راه رفتنم با سرعت راه رفتن این یارو یکی بود. نه تو کیونشه. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. qualified شدم. بله بنده میتونم تشییع جنازه کنم. یه لامپ بس کنی.
They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. شما این توی و همیشه اینجا وامیسی؟ مشکوک به نظر میاد. چقدر تاریکه اینجا. Okay. Let's take a look at outpatient. Let's take it out. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Okay, باید یه نگاه بیرونی بندازیم. What was the بندازیم. cause of death? What other clues can the body give me? دلیل مرگ چی بوده؟ Defensive wounds. He put up a fight. زخمای دفاعی داشته با مشت چند تایی زده. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. آره میگه نایتینگل آدم تتو بزنی نبوده. قطعا مشخصه که این تتوها رو اونا زدن، قاتلا زدن. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. یه مدت این با ورمی که کرده، یه ورمی که کرده به خاطر اینکه مدت زیادی تو آب بوده، بدن تو دریاچه بوده. رو قلبش هم تتو زدن. فعلا نمیشه خوندش. How'd they manage that? نمیدونم واقعا رو قلب چجوری تتو زدن. پوست نازکی داره، از هم میپاشه. They did leave something inside his chest. Really? Let's check this out. فعلا بریم اینا رو ببینیم. اوه هنوز هیچی نشده، ردیف شده. So what do we have here? A new picture. Time to see what Nightingale's body can tell us. ببینیم بدن یارو به ما چی میگه. چیزی جدیدی آیا میتونیم از این یاد بگیریم؟ قلبش تتو شده. تتوها غیر قابل خوندنه. بدنش ورم کرده. احتمالاً به خاطر اینکه تو جزیره بوده. اوکی. ریچوال رایتینگ. چیزایی که به این ربط داره اینه. بدنش. خالکوبی رو بدنش. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. میگه قلب قبل از اینکه از بدن در بیاد نمیتونسته تتو شده باشه. حالا یا بعد. Tattoos on the body and heart. How did killers? Okay. Anything else is chest. Cause of death. دلیل مرگ. به نظر میاد یه چی هم توش گذاشتن. دفاع کرده و در جزیره هم تو دریاچه هم غرق بوده. Did the killers leave it there? یه چیزی باید تو قفسه سینه‌اش باشه. Let's see. به همین راحتی نیست. این عضلات تو هم میره. خونریزی و اینا باعث میشه اصلا نتونی راحت. الان چه جوری اینو پیدا کردی؟ It's the same type of page we found at Cauldron Lake. نوشته های آلن ویکه. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created. میخواد بلند شه الان. نایتینگل بلند میشه الان. Hey, hold on. We found these kinds of pages. حاجی این شخصیت چیزیست. To this case. I have them right here. میگه نور اذیتشون میکنه. البته اینم گفتم اینا شخصیت کوانتوم بریک نیست این یارو. همه جمعه. No, wait. الان بلند میشه. چی شد؟ الکس کیسی؟ What the hell? بلند شد.
into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. No weapon? The page is set to get into the light. Okay, let's get into the light. تو روشنایی باشی نمیتونم ببیننت. باید به متنا باید اعتماد کنیم. هی تو روشنایی نمیتونن ببینن اصلا حاجی پشمام. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Oh my god. از خونه من برو بیرون. Safe havens will restore some of your health. Safe havens این بخشای نورانی که داشتیم تو الان ویکم یه سری نوراست که حالت سیف میمونن. اگر بری یا اتک بدی from a safe haven while in combat it will become temporary or اگه در حالت کمبت باشی یا از اینجا شروع بکنی به اتک دادن اینا از بین میره این حالت سیف امنیتی سیف هاوسش. Now from exit to exit برداشتم. Oh my god oh my god oh my god oh my god Vanished. End of chapter. مشروم ریخ. alright. تا اپیزود بعد میبینمتون. لایک کنید، کامنت بذارید. اپیزود بعد رو حتما ببینید. حتما اپیزود بعد رو ببینید. اوه واو خدای بزرگ اتفاقی قرار بیفته. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید. من نمیتونم قرآن بخونم. واجی سر هر چپتر موزیک و داستان داره. وای. Call the secrets from your